Good morning. Good morning to everyone. So today's webinar is about well-being, which includes physical and mental health. Before we start the webinar, I would like to extend my thank you to the management, college management, faculties and students of Vaishnav College. Special thanks to college principal, BG Vaishnav College. And special thanks to HOD Department of Physics, Dr. Shyamala. So before we proceed with the topic, I would like to introduce myself because I'm going to connect my introduction to the topic. So I want you to keenly read about my introduction. I graduated from Hedonic Medical College, then I finished my post-graduation in MS General Surgery. Then I got married, and then I moved to United States. Then I pursued medicine as my career. So I switched my platform from surgery to medicine. So it's a new field for me. It was a new field for me. Then I pursued fellowship in hospital medicine. Then I'm currently practicing at the hospital at Christus Santa Rosa, Westover Hills. Then I became the director of Christus VN Hospice, and I'm also a departmental chair and a faculty. So why I'm stressing upon my introduction is I encountered a lot of stressors in my life. So I pursued my career in India in general surgery, and I switched my platform from surgery to medicine. I moved from India to a different country, different environment, and with the family support, I was able to pursue my new career in the United States. During each step, like whatever step I took in United States, it was very stressful for me. And I was able to manage my personal as well as my professional life with a good family support. So I maintained my physical well-being, my mental well-being, as well as my social well-being throughout my career. You have to have a good social health also. You have to have good friends. You have to have good relatives and family support, without which you cannot maintain your physical well-being or your mental well-being. So social health is very, very important. Look at this picture. This picture shows a head and well-being in block letters, and you can see very small words behind that well-being, the word well-being. You can see a lot of words. One is like success, sunlight, lifestyle, vitality, outdoors, healthy, happiness, beauty, lucky. So if you ask me what well-being is, I'm going to say that well-being is a word which integrates all these words put together. So if you ask somebody, they may say that happiness is well-being, and some may say that being beautiful is well-being, and some may say being healthy is well-being. But well-being cannot equate each and every word which is on the right side. So all these words to put together is well-being. So we're going to see what well-being is and why we have to know about well-being, and how does it impact our life. What are the ways to seek well-being, and what will happen if I don't seek well-being? That's what we are going to see today. So what is well-being? So well-being means a complete state of physical, mental, and social well-being. So WHO, World Health Organization, has defined well-being as a complete state of physical, mental, and social well-being. It's not just absence of disease. If you go and ask a regular physician, family physician, they may say absence of disease is well-being. But if you ask a psychologist, the psychologist is going to say that it's a complete state of physical, mental, as well as social health. Physical well-being is linked to mental and emotional health. You have to be very clear about that. When someone talks to you about physical well-being, you think about being physically fit. Of course, you have to be fit. You have to do exercise.
You have to have a exercise routine for you to do every day. But you should also know that the mind is linked to your body. So the mind cannot survive without proper mental and emotional health. I can give you an example. If you're suffering from a stress, if you're because of the stress, if you're suffering from depression or anxiety, and if you're not able to have a proper mental health, you're not going to eat properly. You're not going to exercise properly. You won't take care of yourself very well. So that will impact your physical health also. So mental health will affect your physical health. So mind and body both are linked together. So you have to give equal importance to your mind. When you give importance to your body, the same importance you should also give equal importance to your mind. And how am I going to take care of my mental health is a question, right? It's called mindfulness. Through mindfulness, you can take care of your mental health, and which we are going to see that in the subsequent slides, what mindfulness is and how to practice mindfulness, we are going to see in the subsequent slides. Coming to the social health means having good relationship, not only with your family members, but to have good relationship with your relatives as well as with your friends. If you're not socially fit, if you're not a social well-being or a social animal, then that is going to impact your mental health as well as your physical health as well. And well-being cannot equate happiness. Usually they say that happiness and well-being is interchangeable, but it is not. Happiness is a state of being healthy, and it cannot equate well-being. And it relates to full fulfillment, complete fulfillment. Whereas well-being relates to full contentment. So fulfillment is happiness, contentment is well-being. So I'm going to take you to 4th century BC, and we are going to see what hedonia and eudaimonia is. So in 4th century BC, there were two different philosophers. One is Aristippus, the other philosopher, he was Aristotle. Okay, Aristippus talked about hedonia, and Aristotle talked about eudaimonia. So there are two conceptions of happiness. Hedonia or hedonic happiness means it's a fleeting pleasure or fleeting enjoyment. Usually Western culture, it portrays hedonic happiness. They focus more on hedonic happiness of Western culture. Eudaimonia is a steady state of happiness because you focus on the meaning and there is a purpose to your life. You live your life with virtues. Living your life with virtues is about eudaimonic happiness, whereas having fleeting pleasure, which is a temporary one, it's like a spike. Hedonic happiness is like a spike. Let's pretend that you're in a stressful situation, okay? And when you're stressed out, when you're worried about a bad situation, it's okay to treat yourself with an ice cream. So you like ice cream, right? You're under pressure, you're kind of stressed out, you want to have some pleasure. So it's okay to treat yourself with a cup of ice cream. It's okay to listen to music. It's okay to go and hang out with your friend. So that is the temporary happiness. And then once when you achieve that pleasure, you come back to your baseline happiness. Everybody has a happiness set point. There is a set point to your happiness. So from the baseline happiness, it's a fleeting pleasure. You go and experience that enjoyment. Then you come back to your baseline happiness. That's what this hedonic happiness is about. Eudaimonic happiness is a steady state. There is a meaning to it, and there is a purpose to it, and you're living your life with virtues. That's what eudaimonic is. If you ask me which one is superior, is hedonic happiness superior or eudaimonic happiness is superior, I would say you have to have both. To flourish in your life, you need both. So there are 6 dimensions of eudaimonia. First thing is to explore yourself. It's like a self-discovery.
you introspect yourself, you analyze yourself, and you have to perceive your development. You have to perceive your potential. After perceiving your potential, you find out a purpose in life or a meaning in life, because you have to live for a cause, right? So you find out the purpose or the meaning in life. Then you have to investment, not only your effort, you have to invest time also. So you have to have full commitment, full investment of effort and time. You have to give your 100% to it. And last of all, you have to enjoy what you're doing. So you have to have all the 6 components to call it as a eudaimonic happiness. So I told you before about happiness set point, right? So everyone, each and every one, we have a happiness set point. We go up and down, and it's okay to have that pleasure and come back to the happiness set point. According to some psychological analysis on a study, based on a study, they're saying that 50%, the happiness set point, it's determined by your genetics. Okay, and the rest of the 50%, you split that into 10% and 40%. 10% you cannot change. You cannot change who your parents were or who your parents are, and you cannot change where you were born. So it's out of your control. But the rest of the 40% is under your control because it's all environmental. So 50%, when you take a happiness set point, 50%, and you take the 50% and split the 50 into 10 and 40. 10, you don't have a control. Rest of the 40%, you have the control. Rest of the 50 is purely genetic. It is determined genetically. So physical health is a component of healthy organ system. You have a lot of organ systems in your body. You have liver, you have spleen, you have pancreas, you have colon, you have brain, you have lungs, you have heart. So having a healthy organ system, and also having a fitness, maintaining your fitness, that is also important. And then you have to have appropriate weight based on your height. So for each height, there is a weight range. You have to maintain your weight according to your height. You have to have good energy level, and you should also have absence of disease or reduced chance of illness. So everything put together is physical health. But I told you, physical health is impacted by mental health as well as by social health. So there are 4 columns here. You can see physical needs, intellectual needs, emotional needs, and social needs. So you cannot focus only on your physical needs and ignore your intellectual needs and emotional needs and social needs. Let's see each one by one, okay? Physical needs means having a good, healthy sleep habits. You go to bed at the right time, you get up from bed at the right time. So you have to have at least 8 hours of sleep. You have to have good eating habits. You have to eat 3 times a day meals without any junk foods in between. You have to have an exercise routine. Get up in the morning, do some exercise before you go to work or before you go to your class. Brush your teeth. Get up, brush your teeth first thing in the morning. That is maintaining your oral hygiene. Maintain a healthy lifestyle. Have annual physical exam. You go and see your doctor and get annual checkups every year. Intellectual needs means focusing on a clear thinking and maintaining your concentration, staying focused. That's what intellectual needs. Emotional needs is reduce your stress level and increase your happiness level. That is emotional needs. Social needs is maintaining relationship with your family, relatives, and friends. So you cannot meet the needs, social needs, and ignore emotional needs and intellectual and physical needs. So all 4 should be balanced out very well. So you have to balance out all the 4 categories for you to be in a state of well-being. So this slide, you're going to see what fitness is about and what health is about.
So fitness is specific to certain type of exercise. When you call a person fit, they are not all round fit, okay? Because some people, they engage in walking, they do only walking. Walking involves only lower body exercise. Some, they are interested to lift weight, that means they focus on upper body exercise. Some, they like doing cycling and elliptical, that's all lower body exercise. Some engage in aerobic exercise like jogging, um, sprinting, and those are all aerobic exercise. So when you engage yourself in lower body exercise, that means your fitness is specific to only that type of exercise. Okay, upper body exercise. You're fit to do only that exercise. Your fitness is specific to the lower body exercise. But so that's not a broad category, right? If you're all round fit means you're involving all body parts. That's why when you go and talk to a trainer, the trainer usually recommends you to do upper body exercise one day, lower body exercise one day, aerobic exercise one day, do lunges one day. So you have to mix and match. Every day you have to do different types of exercise for you to keep yourself completely all round fit. Health means it's an absence of disease, and you can classify the factors which impact health in two different ways. One is modifiable, other one is non-modifiable. So health is impacted by two different type of factors. The modifiable factors are lifestyle and diet. Those two, it is in your hands. Having a healthy lifestyle or having a sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle, I'm going to talk in Tamil as well as in English also. Sedentary lifestyle naka வீட்ல ஒண்ணுமே செய்யாம வேலையே செய்யாம உட்கார்ந்துட்டு டிவிக்கு முன்னாடி நின்னு watch பண்ணிட்டு and you start eating in front of TV. You don't even realize how much food you're eating, right? You just keep focused on TV programs. You about சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க. That's called sedentary lifestyle. No activities, no exercise routine. Just you go out, finish your work, come back home, sit in the couch. You're like a couch potato all the time. And then poor diet means eating a lot of junk food. Instead of focusing on three meals like breakfast, lunch, and dinner, you try to add on like a lot of junk food in between. That's a poor diet. So that type of lifestyle is in your hands. It's modifiable. Genetic factors are not modifiable. Genetic factors you're born with. Your mom may be suffering from diabetes, and you're going to get the same. You're going to inherit from your mom and dad the genetic predisposition, and you end up having those diseases. You cannot have a control over that, but you have a control over your lifestyle. You have a control over your diet. Fit but unhealthy. So I told you in the previous slide, fit doesn't mean that you're totally healthy. Okay, fit means you're fit in involving only that particular exercise, right? For example, take for instance long distance runner. He or she may have a fit heart. ஆனா அந்த ஓடி அந்த knee joint என்ன ஆகும்னா knee jointக்கு நடுவுல cartilageன்னு ஒரு structure இருக்கு. அந்த structure வந்து it gets worn out because of the wear and tear phenomena. கான்ஸ்டன்டா அவங்க ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த cartilage worn out ஆகி osteoarthritis-ன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அது வந்து 50s and 60sல வரும். When you get older and older, that's when usually it manifests. ஆனா இந்த மாதிரி long distance runner யங்கா இருக்கிறவங்களுக்கு early onset வந்துரும் because they are running, they're sprinting all the time, and that's what their passion is about. அதனால early onset osteoarthritis அவங்களுக்கு வரும். Take for instance football player, okay? They are fit to play only football. ஏன்னா அவங்க வந்து aerobic exercise பண்ண மாட்டாங்க. Football players, they don't do aerobic exercise. And some of them, they even engage in taking drugs like steroid. ஏன்னா அவங்க body build performance ஓட rate increase பண்றதுக்காக they start taking a lot of whey protein. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க whey protein சாப்பிடுவாங்க, muscle build up பண்ண பார்ப்பாங்க, நிறைய drugs எடுப்பாங்க. So sometimes they even get into drug abuse. So just because they look fit, just because they are doing exercise, that means they are having a perfect health of a healthy lifestyle.
Healthy but unfit. Yeah, it's a possible. Health na absence of disease, yes, but still you can be unfit because genetic is based on your luck. நீங்க டிசீஸ் இல்லாம பிறந்திருக்கலாம். ஆனா if you have the genetic predisposition, உங்க அம்மாவோ அப்பாவோ டிசீஸா இருந்தாங்கன்னா, லைக் டயபிட்டிஸ் இருக்கு, ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு, ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ரோக் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து அந்த ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்பஷனால அவங்ககிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ அது உங்க கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. ஸோ பட் இப்போ உங்களுக்கு டிசீஸ் இல்லைங்கிறதுக்காக இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டெவலப் எனி டிசீஸ் இன் யுவர் ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ ஜெனட்டிக் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லக். எக்ஸசைஸ் பண்றதுனாலையும் நீங்க ஃபிட்னு எடுத்துக்க முடியாது. ஓகே, எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க, நல்லா ஃபிட்டா வச்சுக்கிறீங்க, தட் டசன்ட் மீன் யூர் ஹெல்த்தி. If you're smoking, if you're drinking, okay. I have seen a lot of patients who do exercise. They have an exercise routine every day. Povanga, walk பண்ணுவாங்க, run பண்ணுவாங்க, நல்ல healthy சாப்பாடா சாப்பிடுவாங்க. ஆனா smoke பண்ணுவாங்க, drink பண்ணுவாங்க. That doesn't mean they are healthy. Okay, it doesn't give you any guarantee. So coming to this addiction, இது வந்து college students-க்குன்னு இந்த slide நான் prepare பண்ணேன். இதுல நீங்க பார்க்கலாம் ஃபுட் அடிக்ஷன், ட்ரக் அடிக்ஷன் அண்ட் பேட் லைஃப் ஸ்டைல் அடிக்ஷன். அடிக்ஷனுங்கிற வேர்டே என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா உங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் கிரேவ் தான். ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, as a college student, when you get addicted to drugs or food or bad lifestyle, திரும்பியும் அதை பண்றதுக்கு உங்களை தூண்டும். ஓகே, நம்ம கூட இருக்கிற ரூம்மேட் ஒருத்தன் வந்து அது மாதிரி ட்ரக் அபியூசரா இருந்ததுன்னா அந்த என்வாயர்மெண்ட் வேற நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் இல்லையா. இட்ஸ் கால் பியர் ப்ரெஷர். அவன் நம்ம ஃப்ரெண்டு ட்ரிங்க் பண்றான், அவங்க கூட நம்ம ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதுக்காகவே சில பேர் ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தட் வில் பிகம் அ ஹேபிட் அண்ட் தென் இட் வில் ஸ்டார்ட் கிரேவிங் டு டூ மோர் அண்ட் மோர். ஏன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ரிவார்ட் யூ. Why I'm using the word reward? Because you're getting pleasure out of it. So just for fun start பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் it's rewarding because you're feeling the pressure, you're getting the pressure, so you start doing it often. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேரு psychological dependence ன்னு பேரு. Okay, you're dependent on it psychologically because you're craving for it. அதுக்கப்புறம் certain level வந்த பிறகு there is something called physiological dependence. நீங்க வரணும்னு நினைச்சா கூட வர முடியாது. ஏன்னா நீங்க வரணும்னு நினைக்கும் போது it will manifest with all kinds of side effects. அதோட withdrawalனால, இப்போ for example, let us take there is a college student who is addicted to cocaine. Okay, அது first psychological crave உண்டு பண்ணும், so that they become dependent psychologically. ஆனா அதை விட்டு வரணும்னு நினைச்சு அதுக்கான அவங்க மெஷர்ஸ் எடுக்கும் போது they become physiologically dependent because when they stop that taking cocaine, அதுக்குன்னு உள்ள withdrawal effects எல்லாம் வந்துடும். அந்த withdrawal effects வந்து அவங்களால தாங்க முடியாது, அதனால they'll start taking it again. Same thing is with the food addiction also. You get addicted to food, you start eating first 3 times a day, then 4 times a day, then 5 times a day, and you get addicted to particular type of food. சில பேருக்கு ஐஸ்கிரீம்னா ரொம்ப பிடிக்கும், சில பேருக்கு வந்து பிரியாணி சாப்பிட்றது இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும். You get addicted to it because you don't have a control over it. You're not controlling the situation is controlling you, right? So இது காமனா இருக்கு. இப்போ எடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த அடிக்ஷன்லாம் முன்ன வந்து எல்டர்லி பீப்புள்ல பார்த்தோம், இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்லயுமே இருக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைலு. அதனாலதான் இந்த ஸ்லைடை நான் ஆட் பண்ணேன். ஸோ கேம்பிளிங் இஸ் அன் அடிக்ஷன், ஃபுட் கேன் பி அன் அடிக்ஷன், மீடியா அடிக்ஷன் நீங்க பார்த்துருக்கலாம் நிறையா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் அடல்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போறீங்க, ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் குமிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. என்னன்னா அவங்களோட செல்போனை பார்த்துன்னு இருப்பாங்க, வாட்ஸ்அப்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, மெசேஜஸை பார்ப்பாங்க. they keep texting always because they're addicted to the media. அல்லது டிவிக்கு முன்னாடி நின்று டிவியே பார்த்துட்டு இருக்கிறது, that is also a media addiction. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல பார்த்தோம்னாக்கா more and more people are focusing on இன்டர்நெட்ல போய் ப்ரௌஸ் பண்றது, இன்டர்நெட்ல இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸை படிக்கிறது, புக் ரீடிங்கே போயிடுச்சு. புக் ரீடிங்க போனதுனால we are focused too much on media and it is not very good. ஏன்னு கேட்டோம்னா மீடியா ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப்பை பார்க்குறீங்க, வாட்ஸ்அப்ல ஒரு 1000 ஃபார்வர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 1000 ஃபார்வர்ட்ஸை நீங்க பார்க்கும்போது
your brain cannot take all that information. And the sensory input இருக்கு இல்லையா, அத்தனை 1000 forwards பார்க்குறீங்க ஒரு நாளைக்குன்னா, அந்த 1000 forwards-ஐயும் உங்களால grasp பண்ண முடியாது. Brain doesn't have the ability to grasp it. And so what you do is start skimming the material, right? Instead of reading the information from each and every forward, you start skimming. அப்ப ஸ்கிம் பண்ணும்போது எங்க brain உங்களுக்கு வந்து perceive பண்ணும்போது, brain is not going to get all that information. So at the end of the day, what are you achieving? You're not reading anything. You're not gaining anything, right? So you go back to the habit of reading books. திரும்பி நீங்க போய் book எடுத்து படிக்கிறதுக்கு start பண்ணணும். Reduce your time which you spend on doing WhatsApp, checking messages, texting. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதே மாதிரி ஃபுட்டு, பேட் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் கூட நீங்க கொஞ்சம் கட் பேக் பண்ணணும். வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல food has become a big issue. அதனால obesity has become a very big issue. USல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல morbid obesityங்கிறது which has become very common. நான் இங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றேன், என்னோட 50% of the patients பார்த்தா obesityனால சஃபர் பண்றாங்க. அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து தாங்க முடியல. And I can talk about COVID வந்து எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்னு. So COVID impacts people with comorbidities, அதாவது obesity இருந்தாலோ, diabetes இருந்தாலோ, hypertension, high cholesterol, stroke, இந்த மாதிரி other comorbidities இருந்ததுன்னா, the patients who get COVID, they don't come out of the situation. Once when they get intubated, throat வழியா tube போட்டு ICUல போய் அட்மிட் ஆயிட்டாங்க, ஆனா we find it difficult to bring them out of ICU. So they become dependent on the ventilation. அவங்களோட death rate அதிகமாயிடுது. So overall இந்த மாதிரி ஒரு bad lifestyle இருக்கிறதுனால it is going to impact you in many ways. Mental health. So battling with the stress and you don't know how to maintain your personal and professional life. So கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களால உங்க பர்சனல் லைஃபையும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் மேனேஜ் பண்ண முடியும். கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தாலோ, உங்க ஒய்ஃபோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது ஒய்ஃபுக்கு ஹஸ்பண்டோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். அவங்களையும் பார்த்துக்கணும், ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணுங்கும் போது யூ ஷுட் நோ ஹவு டு மேனேஜ் போத் ப்ரொஃபஷனலி as well as personally. அதுக்கு உங்களுக்கு கோப் அப் மெக்கானிசம் இருக்கணும். ரைட்? It depends on how you're brought up and what kind of environment you grew up. A lot of things can impact that. And the cope up mechanism உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா, what's going to happen is you get stressed out, you get frustrated. அதுதான் வந்து இந்த manifestationsலாம் வருது. You end up having anxiety, depression, compulsive disorder, nervous breakdown, panic attacks. இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னா, you don't have the cope up mechanism. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த presentation. How am I going to define, how am I going to come out of the situation, and what tool am I going to use to come out of the situation அப்படிங்கிறது தான் இந்த presentationோட main goal today. And sometimes இன்னொன்று என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, when you suffer with anxiety and depression, it's kind of a social stigma. நம்மளோட கல்ச்சர் எப்படின்னாக்கா, இந்தியாவில் மென்டல் இல்னஸையும் ஃபிசிக்கல் இல்னஸையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண மாட்டோம். Physical illness treat பண்ற மாதிரி we don't treat the mental illness, people who suffer from mental illness. So if a patient or a person has a mental illness, it's a social stigma. அதனாலே வந்து அவங்க வந்து போய் பேச மாட்டாங்க. ஒரு டிப்ரெஷன்ல சஃபர் பண்றவங்க, they won't go and share it with their family, they don't go and share it with the relatives, they don't go and share it with their friend. They don't know how to maintain the social health. So that's where the social health plays a big role. And if you don't share it with your family members and with your friends, then உள்ளரே வச்சு அப்படியே புழுங்கி அவங்களோட mental health, the social health will become a mental health. It will start worsening the mental health. But once mental health worsens, what will happen? You won't eat properly. You won't have a good lifestyle. அப்போ உங்களோட physical health affect பண்ணும். So you can see the chain reaction, right? How social health can impact your mental health, and how mental health can impact your physical health. So everything is like interlinked. Social health. So it's not only like in India and in other parts of the world.
If you are coming from a poor socioeconomic status, that itself is a stressor because you keep comparing yourself with others who are rich or well or are doing well, and you start feeling very inferior. So you suffer from inferiority complex. So the income level and the social standing, it'll act as a stressor, and it'll prevent you from having a relationship with your friends and family. And that is definitely going to impact you. So there is lack of control, and you also get anxious about the social situations, and you try not to talk about that with your friends and relatives. And so the stress can impact your social health. In the quote, in the mindfulness quote, and then you read line by line. It's a very beautiful quote. You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment. அதோட மீனிங் என்னன்னா, சிம்பிளா சொல்ல போனா, pay attention to what you're doing. Okay, live in the current moment. இப்போ live பண்ணுங்க. Don't focus on what happened in the past. Don't focus on what's going to happen in the future. Focus right now where you are and live in the current moment and launch yourself on every wave. Waveங்கிறது like வந்து போகும். அந்த வேவோட போய் அந்த வேவோட திரும்புங்க, திரும்பியும் அந்த வேவோட போய் வேவோட திரும்புங்க. But try to live in the current moment. Fools stand on the island of opportunities and look toward another land. இது வந்து தமிழ்ல சொல்ல போனா இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு சொல்றது. உங்க கையில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், ஆனா நீங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம், நம்மள வந்து அவங்களோட கம்பேர் பண்ணுவோம். அவன் ரிச்சா இருக்கான், நான் புவரா இருக்கேன். அவன் வந்து காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்கான், நான் என்ன ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்கேன். ஸோ யூ ஸ்டார்ட் கம்பேரிங் யோர் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ். அதனால உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாம விட்டுடுவீங்க. ஸோ ஃபூல் ஸ்டாண்ட் ஆன் தியர் ஐலாண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுக்கு இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பட் யூ லுக் டுவர்ட் அனதர் லேண்ட். அதனால தான் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு சொன்னேன். There is no other land, there is no other life but this. So live in the current moment. இதோட ஜிஸ்ட் என்னன்னா, இந்த மொமெண்ட்ல என்ன நடக்குதோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ண பாருங்க. சின்ன சின்ன இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணா அதெல்லாம் கலெக்டிவா சேரும்போது ஃபியூச்சர்ல அதுவும் உங்களை ரொம்ப தூரத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். ஓகே, யூ ஸ்டார்ட் கிளைம்பிங் த மவுண்டன் வித் ஈஸ். So before we get into the mindfulness, I would like to talk about the negative thoughts. சயின்டிஃபிக்கா என்ன பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் எடுத்து அவங்களோட தாட்ஸை கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது 80% ஆஃப் த தாட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸா இருக்கான். ஸோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ்னா அப்ராக்சிமேட்லி 50,000 நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பர் டே. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட தாட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் தாட்ஸ் 50,000 நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பர் டே. Percentageல சொல்றதா 80% of your thoughts are negative thoughts. அப்ப you're going to ask me a question. So am I always thinking negative? Yes, because நீங்க காலையில எந்திரிக்கிறீங்க, okay, you brush your teeth and then you drink a cup of coffee, அப்புறம் you drive, you go to college or you go to work, okay. Can you remember how many times what you're preoccupied with? ஒரு செயலையும் செய்யும் போது, நீங்க ப்ரஷ் பண்ணும்போது ப்ரஷ் மட்டுமா பண்ணீங்க, வேற எதையோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ட்ரைவ் பண்றீங்க காரை, ஒரு தாட் ப்ராசஸ், எதையோ திங்க் பண்றீங்க. காஃபி குடிக்கிறீங்க, எதையோ திங்க் பண்றீங்க. ஆனா அந்த ஒரு திங்கிங்கும் எவ்வளோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க கவுண்ட் பண்ணா எத்தனை ரீப்ளேஸ்ன்னு பாருங்க, எத்தனை ரிப்பீட்ஸ்ன்னு பாருங்க. ஸோ யூ கீப் ரிப்பீட்டிங் த நெகட்டிவ் தாட், you keep replaying the negative thoughts. எல்லாத்தையும் நீங்க accumulate பண்ணா 80% of our thoughts are negative thoughts. ஏன் அது அப்படி 80% நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளோட டெண்டன்சி என்னன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா we get attached to the problem and we start reacting to the problem. அதுதான் நம்மளோட இஷ்யூவே. ஸோ சொல்யூஷன் என்னன்னா வெரி சிம்பிள். If you're attached to the problem, you detach yourself. If you're reacting to it, don't react to it. It's easy to say, right? So அதை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்றது, எப்படி, how am I going to achieve that? There is a tool for that. Okay, first you should know how to win back the control of your thoughts
and also you should know how to perceive differently, because you're born with that virtue. You have the capacity to change your perception. You have the power to change your perception. You're born with that. You have inherited that as a human being. So you should know how to win back the control of your thoughts, and you should know how to change your perception. And there is a tool. You have to cultivate the tool. You should know what the tool is, and you should know how to cultivate the tool if you don't have the tool. Okay. And that is what is mindfulness. So mindfulness is a tool. And you have to stay committed, and you have to make mindfulness a part of your life. And then you, at one time, you're going to realize that it's the only way of life. So let's see what mindfulness is. Okay. Mindfulness அப்படிங்கிறது, we saw that living in the current moment, right? So right here, right now, if you're dwelling in the current moment, that is what is about mindful. And if you recognize the tool, and if you start practicing this tool, you can slowly start developing the habit, and you can make it as a daily routine. So உட்காந்து அதுக்குன்னு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம சப்சிக்வெண்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்க போறோம். மைண்ட்ஃபுல்னஸ் எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ ஹவு டு டெவலப் த டூலுங்கிறது தான் இதோட மெயின் ஜிஸ்ட். ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அந்த சுச்சுவேஷன் குட் சுச்சுவேஷனாகவும் இருக்கலாம், ஒரு பேட் சுச்சுவேஷனாகவும் இருக்கலாம். அதை எப்படி வந்து எமோஷனலா அப்ரோச் பண்றதுன்னு தான். அதுக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் find out whether it is a good or bad. Okay. Don't react to the situation. Stay balanced. Stay emotionally balanced. And then never judge the situation. And the situation bad or good or good and bad and you classify kuda pannalam. But don't judge that bad is going to be bad and good is going to be good. Right? So you stay emotionally balanced, very poised, very calm. And if you can do that, you can practice that emotional non-reactivity and stay non-judgmental, you can reach the place of equanimity. Equanimity, it's a blissful state of freedom. You keep your mind free. Okay. இதை எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படின்னா, அந்த சிச்சுவேஷனை வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டியோட பாருங்க. Okay. Don't react to the situation. Don't get stressed out. Don't get frustrated. But approach the situation as if it's something new, and try to approach a situation with a curiosity. அப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பீங்கன்னா, அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவீங்க. அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து you'll start exploring it rather than judging it as a bad situation. I'm not going to solve this problem. I'm doomed. அப்படின்னு இல்லாம you'll start exploring it, and you'll find out a way how to come out of the situation. So that is how you can practice mindfulness. அதை வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்றதுக்கு சின்ன சின்ன கோல்ஸ் செட் பண்ணணும். ஓகே. when I say mindfulness, it's mindful breathing. First step is mindful breathing. ஒரு ஷார்ட் கோலை செட்டப் பண்ணி அந்த ஷார்ட் கோலை நீங்க ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை டெய்லி பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எவ்ரி டே 20 minutes உட்காந்து நீங்க அந்த எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க, பிரீதிங், மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பிரீதிங் பண்றீங்க. அதை you start doing it every day, right? 20 minutes every day. Then you try to do it morning 20 minutes, afternoon 20 minutes, evening 20 minutes. Then you do it like 40 minutes, 50 minutes, 1 hour. So it's a journey. Okay. That journey it's a journey. It's not a destination. So practicing mindfulness is not a destination. It is a journey. And we are going to see the benefits of mindfulness, and we'll also see what are the ways to practice mindfulness. So the benefits of mindfulness, reducing mental rumination, reducing stress, improve memory, emotional. So நிறைய இருக்கு. So ஒரே வேர்ட்ல சொல்றதா இருந்தா, this will improve your quality of life. The benefits of mindfulness எடுத்தீங்கன்னா, it will improve your quality of life. It will improve your quantity of life. That means your longevity, your survival will also increase. And also you can maintain your physical, mental, and social health. So these are the benefits of mindfulness.
அந்த ருமினேஷன்ங்கிற வேர்டு எடுத்தீங்கன்னா அதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல. மாடு வந்து அசை போடுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் ருமினேஷன். மாடு என்ன பண்ணுனாக்கா அவசர அவசரமா சாப்பிடும். சாப்பிட்றதெல்லாம் ஸ்டமக்குக்கு போயிட்டு அதை திரும்பியும் அதோட வாய்க்கு கொண்டு வந்து மெதுவா அசை போடும். அதுதான் மென்டல் ருமினேஷன். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்கும், ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன் நடக்கும், அதை அப்படியே விடாம அதை திரும்பி அதையே திங்க் பண்ணுவோம். திங்க் பண்ண உங்க மைண்ட்ல ரீப்ளே பண்ணும், ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க. ரிப்பீட் பண்ணி அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகி எல்லாம் எங்க போகும், உங்க மைண்டுக்கு போகுது. இப்ப நம்ம ட்ராஷ் எடுத்தோம்னா, வீட்டுல ட்ராஷ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ட்ராஷ்ல நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ட்ராஷ் பாக்ஸ்ல போட்டு வாசல்ல வைக்கிறோம். அந்த ட்ராஷ் பாக்ஸ் அல்றதுக்குன்னு ஒரு வண்டி வரும், எடுத்துட்டு போகும். அந்த வண்டி கொண்டு போய் எங்க போடுது, லேண்ட் ரீஃபில்ல போடுது. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், இதை அசை போடுறது மூலமா அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை அக்யூமுலேட் பண்ணி அந்த மைண்டுக்கு நம்ம புஷ் பண்றோம். அண்ட் யூஆர் ட்ரீட்டிங் யுவர் மைண்ட் விச் இஸ் அ ஸ்பேஸ் ஆஸ் அ லேண்ட் ரீஃபில். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ மென்டல் வேஸ்ட் லேண்டா யூஸ் பண்றீங்க, ரைட்? அத மாதிரி இல்லாம கீப் யுவர் மைண்ட் ஹெல்த்தி. அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது, அதுக்கு அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ங்கிற டூலை யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ங்கிறதுல நிறைய வேஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம வந்து 1 or 2 வேஸை மட்டும்தான் நான் பேச போறேன். அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாவே போதும். So there is something called mindful breathing. There is something called mindful meditation, positive affirmations, mindful journaling, and there are some other exercises like yoga and qigong. இதுல நம்ம mindful breathing-யும் positive affirmations-யும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். மைண்ட்ஃபுல் ஜேர்னலிங்கிறது அதை பத்தி எழுதுறது, அதை பத்தி நான் ஒரு 1 or 2 lines நம்ம later on we can discuss. So mindful breathing, okay, why is this important, mindful breathing? அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேசிக் திங் தெரியும். நம்ம வந்து all of us we inhale oxygen, we take in oxygen and we give out carbon dioxide. அது எல்லாருக்குமே தெரியும், right? பட் பிரீதிங்லே 2 டைப் ஆஃப் பிரீதிங் இருக்கு. One is conscious breathing, that is you live in the current moment and you know what is happening, you're staying awake, and it is a conscious with a conscious purposeful awareness. So you know what is happening, that's what is called conscious, and you perceive it with a conscious purposeful awareness. And the breathing வந்து அந்த type of breathing no shallow breathing compare பண்ணா there is difference. For example, if you're sitting in a couch throughout the day without doing any physical activity, உங்களோட breathing வந்து shallow breathing இருக்கும். அப்ப amount of oxygen நீங்க inhale பண்றது கம்மி, ஏன்னா நீங்க இடத்த விட்டு எந்திரிக்கவே இல்லை. நீங்க இடத்த விட்டு எந்திரிச்சு நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, பாடிக்கு வந்து நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். அப்போ உங்க breathing வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, start taking more and more oxygen. அப்ப நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ள போகும்போது அது என்ன பண்ணும், உள்ள ஆக்சிஜன் போய் வெளியில நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றும், வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய வெளியேற்றும். நீங்க அதை பண்ணாம கவுச் பொட்டேட்டோவா அந்த டிவிக்கு முன்னாடி அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தோம் அப்படின்னா, அப்ப என்ன ஆகுது, உங்களோட பிரீதிங்கோட லெவல் வந்து ஷாலோவா இருக்கு. இட்ஸ் நாட் அ டீப் பிரீதிங், இட்ஸ் an unconscious breathing. You're not conscious about that, right? So which is not going to help you. அதனால you have to practice conscious mindful breathing. அதை எப்படி பண்றது அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ளோர்ல உட்காந்து லோட்டஸ் பொசிஷன்ல தான் உட்காந்து பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யூ கேன் சிட். நீங்க நீங்க ஒரு டெஸ்க் ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, யூஆர் an IT guy, you're sitting on a chair, you're doing some work in your computer, அப்பயே நீங்க இதை பண்ணலாம். எப்படின்னா, you just sit, keep your back straight, கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, take a deep breath. அதை breathe பண்ணும்போது when you take a deep breath, வாயை மூடணும். The mouth should be closed and you breathe it through your nose. அதை breathe பண்ணும்போது you take a deep breath, okay? அந்த deep breath எடுக்கும் போது lungs வந்து டோட்டலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும். உங்களோட unconscious breathingல என்ன ஆகும்னா, லங்கோட கெப்பாசிட்டியில only 1/10 of the capacity தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் unconscious breathingல, because you're not paying attention to your breathing, you're not breathing with the intention, and you're not paying attention to your breathing. அப்படி இருக்கும்போது you're only using 1/10 of your lung capacity. On a conscious mindful breathing எடுக்கும் போது you're focusing on what you're doing, you're taking a deep breath, 100% of the lung capacity you're going to use, okay? அப்படியே lungs expand ஆகும். lungs expand ஆகும்போது லங்ஸ்க்கு கீழே ஒரு diaphragmனு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு,
அது அப்டமனையும் செஸ்டையும் செப்பரேட் பண்ற ஸ்ட்ரக்சர். லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அந்த டயஃப்ரம் போய் அப்படியே உள்ள தள்ளும் போது அப்டமன் வெளியில வரும். ஸோ இட்ஸ் கால் அப்டாமினல் பிரீதிங். ஸோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ டேக் அ டீப் பிரெத், push your lungs down, push your diaphragm down, and the abdomen should move forward. அப்ப என்ன ஆகும்னா லங் மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல, ஆக்சிஜன் மட்டும் நிறைய உள்ள போல, கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய வெளியில வருது. அட் த சேம் டைம் அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மசாஜ் கிடைக்கும். அந்த அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் மசாஜ் ஆகும் போது அதுக்கு போற ஆக்சிஜன் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஹெல்த்தியா இருக்கும். பேங்க்ரியாஸ், இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ல பேங்க்ரியாஸ் வேலை செய்யல, ஆனா இவங்க மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா they can go and put pressure on the pancreas. Pancreatic massage நடக்கும். Pancreas can start producing more insulin in a diabetic patient. So a lot of things are there. I mean, I can talk hours together about this. So அதனால கொஞ்சம் collective important information மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். So the conscious breathing not only increases your lung capacity and massages your abdomen or muscle as well as the organ, it also relaxes your mind and body. So because circulation to the mind அதிகமாகுது, பிரெயினுக்கு போகிற சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும், அப்போ மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். பாடிக்கு போகிற சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கு, அதனால பாடி ரிலாக்ஸ் ஆகும். There is something called parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. இந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு புளிய பாக்குறீங்க, புளிய பார்க்கும்போது சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும். அதுக்கு பேரு ஃபிளைட் ஆர் ஃபைட் அப்படின்னு பேரு. எப்படின்னா, ஒரு புளிய பார்க்கும்போது எதோ நம்ம போய் சண்டை போடணும்னு நிப்பீங்க, அல்லது you start running away from the tiger, right? So the sympathetic nervous system kicks in and produces a lot of hormones called adrenaline. அது வந்து உங்களோட ஹார்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ உங்க பிரீதிங் என்ன ஆகும்னா கான்சியஸ் பிரீதிங்கா இருக்காது, டீப் பிரீதிங்கா இருக்காது. அப்ப வேக வேகமா இழுத்து விடுவீங்க. உங்களோட பிரீதிங்கோட லெவல் வந்து இட்ஸ் கால்ட் ஷாலோ பிரீதிங் அண்ட் இட் வில் நாட் என்கேஜ் யுவர் லங்ஸ், இட் வில் நாட் என்கேஜ் யுவர் ஆப்டமன். அதுதான் சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டமோட வேலை. அந்த டைம்ல ஒரு புளிய பார்க்கும் போது அது தேவைப்படும். ஆனா அதே சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ன நம்ம லைஃப் லாங்காவோ அல்லது எவ்ரிடே லைஃப்ல 24/7 வச்சிட்டு இருக்க முடியாது. யூ நீட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்னா, உங்க ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதை ரெடியூஸ் பண்ணும். அதோட வேலை அந்த லெவலை ரெடியூஸ் பண்ணும், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை ரெடியூஸ் பண்ணும், ஆங்ஸைட்டியை ரெடியூஸ் பண்றதா பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமோட வேலை. ஸோ நீங்க உட்கார்ந்து அந்த மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஸ்டிமுலேஷன் நடந்து அதோட ஆங்ஸைட்டியை கம்மி பண்ணுது, ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை கம்மி பண்ணுது, பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இட் ரிவர்சஸ் த கிரே மேட்டர் ஏஜிங். கிரே மேட்டர் ஏஜிங்னா பிரெயின்ல 2 மேட்டர் இருக்கு, ஒயிட் மேட்டர் அண்ட் கிரே மேட்டர். கிரே மேட்டர் வந்து நம்ம ஓல்டரா நம்ம வயசாக கிரே மேட்டரோட ஏஜிங் ப்ராசஸ் அதிகமாகும். அதனால நீங்க ப்ரீ மெச்சூரா கூட நம்ம ஏஜ் ஆகலாம். நம்ம ப்ரீ மெச்சூர்லி வி கேன் கெட் ஓல்டர். நம்ம அப்பியரன்ஸ் ஓல்ட் ஆயிடும். நம்ம பாடி ஆர்கன்ஸும் ஒரு 40 year ஓல்டா இருக்கிறவங்க, இஃப் தே டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ரொட்டீன் லைக் எக்ஸசைஸ் ரொட்டீன் ஆர் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல், அந்த 40 வயசுலயே வந்து அவங்க 60 வயசு மாதிரி ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த கிரே மேட்டர் ஏஜிங் ஆகும், பாடி ஏஜ் ஆகும், மைண்டும் ஏஜிங் நடக்கும். ஆனா அந்த ஏஜிங்கை நீங்க நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, by practicing this conscious breathing. So, and of course, when you start practicing mindful breathing, நிச்சயமா உங்களோட brain வந்து the mind வந்து wander ஆகும். Okay, it'll go astray, but you should know how to bring it back. Try to win back the control and try to bring it under control, and then you again start practicing again every day. So ada panna the practice makes perfect, right? You start practicing every day and the practice will make you perfect. And then you start reconnecting again. Meditation, okay, mindful meditation abdina, there is an unexplored area, there is untouched area which is buried under that 50,000 thoughts. I told you that a normal human being undergoes 48,000 to 50,000 thoughts, right? So on the 48,000 negative thoughts adila, there is one unexplored area.
அதை நீங்க டச் பண்ணணும், டேப் பண்ணணும் அப்படின்னா மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன் தான் அதுக்கு ஒரே வழி. அதுவும் இது ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு மாஸ்டர் யுவர் மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங். அந்த மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங்லேருந்து யூ டேம் யுவர் மைண்ட் and you have to start doing meditation. அதுக்கு அந்த லோட்டஸ் பொசிஷன்ல உட்கார்றது, மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங்கை ஸ்டார்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் you start thinking about an object. You bring the object right in front of you. அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து பிரீதிங்கா இருக்கும். You focus on your breathing or you think something beautiful. ஒரு பீச்ல இருக்கிற மாதிரி, ஒரு ஃப்ளவரை பார்க்குற மாதிரி, ஒரு லோட்டஸை பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்க மைண்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்புறம் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணணும். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பீச்ல இருக்கிற மாதிரி அந்த திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லையா, அதை வந்து நீங்க அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி வேற விஷுவலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் வந்து யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். பட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் யூ டு ஸ்டார்ட் அட்லீஸ்ட் வித் அ மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங். ஓகே. அண்ட் நீங்க ஐபோன் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஆப் கூட இருக்கு, ஹெட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஆப். அது அதை கூட நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். In the other subsequent slides, before we go to subsequent slide, I would like to mention something here. No, I think I'm doing it okay. Next is about positive affirmations. Okay. பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்னது ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் வேர்டு தூக்கி போடுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. அஃபர்மேஷன் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் வேர்ட். இட்ஸ் கன்ஃபார்மிங் வாட் யூர் டூயிங். ஓகே. டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஐ பிரீத் இன் ஜாய், ஐ பிரீத் அவுட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஆர் யூ கேன் சே ஐ பிரீத் இன் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஐ பிரீத் அவுட் மை ஸ்ட்ரெஸ். அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம் எவ்ரிடே, நீங்க எழுதி பார்க்கலாம், அல்லது அந்த அந்த இன்சிடென்ட் நடக்கிற மாதிரியே நீங்க விஷுவலைஸும் பண்ணலாம். ஸோ ஈதர் யூ திங்க் அபவுட் இட் ஆர் யூ ரைட் அபவுட் இட் ஆர் யூ விஷுவலைஸ் தட் இட்ஸ் ரியலி ஹேப்பனிங் லைக் அ ரியல் டைம் சிச்சுவேஷன். ஆனா அப்படி சூஸ் பண்ணும்போது, பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷனை சூஸ் பண்ணும்போது அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட் ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக், it should be believable. பிலீவபிளா இல்லாம ரியலிஸ்டிக்கா இல்லாம எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if I say I want to go to space and I am in space, that's not going to happen, right? I am a physician now. I'm a practicing physician. How can I imagine myself going to a space, right? அது ஒன்று நடக்க போறது கிடையாது. It's not realistic. So try to choose something believable and realistic. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அது வந்து எழுதி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் கால் மைண்ட்ஃபுல் ஜேர்னலிங்னு பேரு. டெய்லி நீங்க அதை எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஐ பிரீத் இன் ஜாய், ஐ பிரீத் அவுட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ஐ பிரீத் இன் ஜாய், ஐ பிரீத் அவுட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். அதை மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அல்லது விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். ரியலாவே நீங்க ஜாய் பிரீத் இன் பண்ற மாதிரியும், ஒரு ஜாய்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற மாதிரியும், ரியலாவே யோர் பிரீதிங் அவுட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், அது மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். ஆனா எதுக்காக நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் இல்லையா? அந்த வேர்டு தான் வந்து நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்றது. ஸோ நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா பிரெயின் ரீமாடலிங் பேரு. ஸோ scientific research has proven that neuroplasticity can help you with a positive affirmation. Neuroplasticity எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, if you're having a positive thought, if you think about that positive thought again and again, so இப்போ நெகட்டிவ் தாட் எப்படி நம்ம ரீப்ளே பண்றோமோ, ரிப்பீட் பண்றோமோ மைண்ட்ல, தானாவே நடக்குது இல்லையா? அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தானாவே நடக்குது. அந்த ரிப்பீட்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேஸ் இட் கீப்ஸ் ஹேப்பனிங். அது என்ன பண்ணுதுன்னா அதை வந்து பிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபங்க்ஷனையும் ஆல்டர் பண்ணும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ். அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபங்க்ஷனையும் ஆல்டர் பண்றதுக்கு பேரு தான் நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி. ஸோ இட் இஸ் லைக் அ பிளாஸ்டிக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். எப்படி நம்ம பெலூன் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிசிட்டி இருக்கோ அது மாதிரி பிரெயின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதை எப்படி நம்ம மாத்தலாம், ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, அதையே சொல்லுங்க. ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து எழுதுங்க, அல்லது பாசிட்டிவ் திங்கை விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா அந்த பிரெயின் ஆனது ரீமாடல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இட் வில் சேஞ்ச் இட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட் ஹாஸ் பீன் ப்ரூவன் சயின்டிஃபிக்கலி. எப்படின்னா
they compared a person with a negative thoughts, and the other person when the person started practicing mindful breathing and mindful meditation, and when he started practicing positive affirmation, அதுக்கப்புறம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த part of the brain it became thicker and denser and healthier. அதை imaging மூலமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்ப when that is possible, நம்ம டெஃபினட்டா அதை ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா? எப்படி நம்ம நெகட்டிவ் தாட்ஸை பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன்ஸ் மூலம் மாத்துறதுங்கிறது டெஃபினட்டா நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் மை ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ ட்ரை டு டூ mindful breathing, practice mindful meditation, as well as positive affirmations. So try to practice mindfulness as part of your life, and one day you will start realizing that it is the only way of life for you. Okay. And of course, நம்ம the practice பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது எப்படியோ hamster wheel சொல்லுவாங்க. Hamster is a small animal. அந்த ஒரு wheel ஏத்தி விடும்போது அந்த wheel அப்படி சுத்தினே இருக்கும். hamster wheel சொல்றது அது. அந்த மைண்டும் அதே மாதிரி தான். என்ன பண்ணும்னா அந்த ஸ்பைரல்ல மாட்டிக்கும். எமோஷன்ஸ் ஸ்பைரல்ல மாட்டி அப்படியே சுத்தினே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பிரேக் பாயிண்டே இருக்காது. அந்த பிரேக் பாயிண்ட்டை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்றதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ட்ரீட் யுவர் செல்ஃப் கைண்ட்லி. என்னடா நான் போய் உட்காந்தேன், மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பிரீதிங் சொல்றாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், என்னால அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, என்னால பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு யூ டோன்ட் கிவ் அப். யூ ட்ரை டு கம் பேக். ஓகே. அண்ட் 10 minutes கொடுங்க. Try to do the mindful breathing 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, because that's the only antidote to your pain and worry. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, you'll get diagnosed with anxiety and depression. Stamp பண்ணிடுவாங்க. You'll get branded as having a major depressive disorder. when நீங்க physician பார்க்க போவீங்க, அவங்க நிறைய ஒரு long prescription கொடுத்துருவாங்க. Take all this antidepressant and anti-anxiety medication. To me, that is only 20%. Okay. Rest, it is in your hand, how you develop your coping mechanism. Antidoteங்கிறது இந்த வேர்ட் எதுக்கு காயின் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த வேர்ட் எது காயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பாய்சனுக்கு கொடுக்குற மாத்து மருந்து தான் ஆன்டிடோட்னு சொல்றது. அதே மாதிரி இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் உங்களால ஃபோக்கஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல, நீங்க பிரேக் டவுன் ஆகி திரும்பி அந்த ஹாம்ஸ்டர் வீல சுத்தினே இருந்தீங்க அப்படின்னா, அதுக்கு மாத்து மருந்து என்னன்னா, திரும்பி you come back and start practicing your mindful breathing. அதுதான் அதுக்கு மாத்து மருந்து. Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. Yes, good or bad, take it as a challenge, work with it, and you don't work against it. Okay, and approach it with a curiosity. எப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிங்க. அந்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் அதுல. Because life is a gift. And you have to find your equanimity. Equanimity means a state of blissful state of freedom, and you'll find your own inner peace. So take home messages: live in the current moment with conscious, purposeful awareness in the present moment, and cloud your mind with a positive thinking, remove your negative thoughts. To achieve that, you have to practice mindfulness. And ways to practice, there are several ways to practice mindfulness. One is mindful breathing, mindful meditation, and positive affirmation you can also use. Or you can join yoga, start doing some meditation, or qigong. Those are all the Chinese way of practicing mindfulness. And surround yourself with positive people and supportive people. இப்போ ஒரு ஆல்கஹால் அடிக்டட் பர்சன் எடுத்தீங்கன்னா, ஆல்கஹால் அனானிமஸ்ன்னு ஒரு சப்போர்ட் குரூப் இருக்கு. ஓகே. ஃபுட் அடிக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் குரூப் இருக்கு. கேம்பிளிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, கேம்பிளிங் இஸ் அன் அடிக்ஷன், அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் குரூப் இருக்கு. கேம்பிளிங் அனானிமஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பேட் லைஃப் ஸ்டைலு, நெகட்டிவ் தாட்ஸ், அதுக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் குரூப் கட்டாயமா இருக்கும். யூ ஹாவ் டு search for them, and you have to include them, and you have to make friends with them. ஏன்னா அவங்களும் நீங்களும் சேரும்போது அந்த சப்போர்ட்டே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து வரதுக்கு. இதெல்லாம் ஹாப்பினஸ்க்கு ரெசிபி. இதுக்கு ஏன் நம்ம இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, லாங் பேக் நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் காலத்தை எடுத்தீங்கன்னா, they didn't suffer from anxiety or depression.
சூசைடல் ரேட்லாம் இப்போ வந்து அதிகமா இல்லை. இப்போ வந்து சூசைடல் ரேட் அதிகமா இருக்கு. முன்ன எல்டர்லி இண்டிவிஜுவல்ஸை பாதிச்ச டிசீஸ், மென்டல் இல்னஸ் எல்லாம் இப்ப யங்ஸ்டர்ஸை பாதிக்குது, கிட்ஸை கூட பாதிக்குது. இப்ப கிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய புக்கு மூட்டை தூக்கிட்டு போறாங்க கிட்ஸ். அண்ட் ஆல்வேஸ் என்ன பண்றாங்க, பேரண்ட்ஸ் படி 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 படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரேக்கே இல்லாம புக்லயே மூழ்கிடுறாங்க. they don't play, right? அதனால என்ன ஆயிடுனா, they become bookworm, and more they start reading. Less activity, less physical routine இருக்கிறதுனால later on they develop anxiety and depression. High schoolers, higher secondary students, college students எடுத்தீங்கன்னா same way. நிறைய entrance exam, right? நிறைய எக்ஸாம்ஸ், நிறைய புக்ஸ், நிறைய படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. அதுலயே தான் நீங்க இருக்கீங்க ஒழிய உங்களுக்குன்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் ரொட்டீனை நீங்க ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பியர் ப்ரெஷர் வேற சேர்ந்துக்கும். உங்களுக்கு உங்க கூட இருக்கிற ரூம்மேட் வேற, அவன் வேற ஒரு ரிச்சா இருக்கானோ, அவனுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னா யூ ஸ்டார்ட் கம்பேரிங் யுவர் செல்ஃப் வித் தெம். அல்லது ஒரு பியர் ப்ரெஷர், அவன் ட்ரிங்க் பண்ணனா அவன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால நம்ம ட்ரிங்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், நம்ம ஸ்மோக் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இதெல்லாம் when you collectively, when you put everything together, இதெல்லாம் சேர்ந்து ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது யங்ஸ்டர்ஸ்ல. அதனால இப்போ வந்து சூசைடல் ரேட் எடுக்கும்போது யங்ஸ்டர்ஸ்ல நம்ம அதிகமா பார்க்கறோம். அவங்களுக்கு வந்து அந்த கோப்பப் மெக்கானிசமே இல்லாம போயிடுது. அல்லது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணா போதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ they go and do exercise, they focus on exercise, but they don't practice mindfulness. மைண்ட்ஃபுல்னஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும், மென்டல் ஹெல்த் இல்லாம போயிடுது, பிசிக்கல் ஹெல்த் மட்டும் இருக்கும். பிகாஸ் யூ கோ ஃபாலோ எக்ஸசைஸ் ரொட்டீன், பட் யூ ஆர் நாட் மெயின்டைனிங் யுவர் மென்டல் ஹெல்த். அதனால அது வந்து உங்களுக்கு உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த்தை பாதிக்கும். அல்லது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து உள்ளே வச்சு புழுங்கி you don't have any relationship with anyone, friends ஓடையோ ரிலேட்டிவ்ஸோடையோ ஃபேமிலிஸோட நீங்க பகிர்ந்துக்காம இருக்கும் போது என்னன்னா, உள்ளே வச்சு அந்த pent-up emotions வந்து one fine day it's going to burst out as anxiety, panic attack வரலாம், அல்லது depressive disorder will start manifesting. So when you realize nothing is lacking, the whole world belongs to you. Okay, அதுதான் வந்து mantra. When you realize nothing is lacking, ஒரு fulfillment இருக்கணும், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும். நம்ம பண்றது இல்ல, மொத்தவங்களை பார்த்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பொறாமப்படக்கூடாது. உங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த கையில இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம எப்படி முன்னேறதான் பார்க்கணும். And you should also know how to balance your professional and personal life. When you get into a profession, you should know how to manage, balance out things. So when you realize nothing is lacking, the whole world belongs to you. So that's my take-home message. And I'm ready to take any questions if you have any questions. Thank you very much, ma'am, for that wonderful lecture of yours. It was very inspiring. We will definitely practice mindfulness ourselves. We'll begin doing that. Now the session is open for questions. So participants, please ask your questions to the speaker. Students, if you have any queries, you can ask now. Students, any doubts இருந்ததுன்னா கேளுங்கப்பா மேம் கிட்ட. Vishwakannan, are there any questions? There are none in the chat box, ma'am. Oh, then why don't you read out the question? No, ma'am, there are no questions in the chat box. Oh, there are no questions. Okay. Anybody has got any questions to be asked? I'm extremely sorry, ma'am. I should say that initially we had some hiccups regarding the noise and all that.
very sorry that it happened. Yeah, there's a question from Gayatri. Saraswati, how can we control mood swings? So how to control mood swings? அதே ஆன்சர் தான் நான் திரும்பியும் கொடுக்க போறேன். மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங் தான் கொடுக்க போறேன். ஸோ மூட் ஸ்விங்ஸ் எதனால வருது அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து என்வாயரமெண்டல். நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு என்வாயரமெண்ட்ல இருக்கீங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. உங்க அப்பா அம்மா கூட நம்மளை இம்பாக்ட் பண்ணலாம், நம்மளோட சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் இம்பாக்ட் பண்ணலாம், காலேஜ்ல நம்மளோட பியர்ஸ் கூட நம்மளை இம்பாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். யாருனால உங்களுக்கு அந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் வருதுங்கிறது பார்க்கணும். என்வாயரன்மெண்ட்னால வருதா, வீட்டு சிச்சுவேஷனால வருதா, காலேஜ் சிச்சுவேஷனால வருதா. ஸோ தட் இஸ் மாடிஃபைபிள், ரைட்? அப்புறம் உங்களை நீங்க பெர்சீவ் பண்ணுங்க. யூ ஸ்டார்ட் அனலைசிங் யுவர் செல்ஃப். இட்ஸ் கால் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன். அந்த வேர்டுக்கு பேர் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பேரு. யூ ஸ்டார்ட் அனலைசிங் யுவர் செல்ஃப். Is the problem because of me or is it the problem due to the environment? அது ரெண்டுத்தையும் நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் அப்பயே சால்வ். ஓகே, you'll get a solution. அந்த மூட் ஸ்விங் வருதுங்கும் போது you start practicing the mindful breathing. அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும். Try to do 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. அதை நீங்க ருட்டீனா ஆக்கும்போது you will start enjoying what you're doing. அதை வந்து instead of doing 20 minutes, you may even start doing 3 times a day or 4 times a day. And the mood swings வந்து ஹார்மோன்ஸும் பிளே பண்ணுது. as a womanக்கு வந்து ஹார்மோன்ஸும் பிளே பண்ணும். மென்னுக்கு ஜெனரலா என்வாயரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, பியர் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு சொல்லலாம், அல்லது அவங்களுக்கே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஆனா விமெனுக்கு வந்து யூ ஆல்சோ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் யுவர் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால. இப்போ நீங்க மென்சுரேஷனுக்கு முன்னாடி வந்து விமெனுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் பேலன்ஸ் வந்து ஆல்டர் ஆகுறதுனால வரலாம். பட் இட்ஸ் நாட் சம்திங் வெரி சீரியஸ். இட்ஸ் மேனேஜபிள். மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும்போது யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் கவுண்டிங் 1 through 10. தட் இஸ் ஆல்சோ குட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த அவுட் பர்ஸ்ட் வருது இப்போ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் போது யூ டாக் டு யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் கவுண்டிங் ஃப்ரம் 1 through 100. So you start counting 1, 2, 3. You count பண்ணும்போது அந்த மூட் ஸ்விங்கை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். So hormonal factors, environmental factors, peer pressures, lot of things are there. Ma'am, there's a question from Gayatri. She's asking, sometimes the mind is preoccupied with thoughts, even though when we start. So what happens is when we start studying, we are not able to focus. அதுதான் இப்ப நம்ம அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அதாவது those are all called replays and repeats. Negative thought அது. When you're preoccupied, you have to take it as a negative thought. அது நல்ல தாட்டா கூட இருக்கலாம். ஓகே, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறாங்க, உங்க லெக்சரர் ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறாங்க, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அந்த மிடில் ஆஃப் த லெக்சர்லயே யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங், ஐயோ என் குழந்தைய கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விட்டு வந்தேனே, அவளுக்கு ஃபீவர் இருந்தது காலையில, உடம்பு சரியில்லாம இருப்பாளா, ஐயோ ஹஸ்பண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லையே, அவர் நல்லா இருக்காரா என்னன்னு தெரியலையே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல தாட்ஸ் தான். பிகாஸ் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் யுவர் கிட், யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் யுவர் ஹஸ்பண்ட். But it's a negative thought for that particular moment, because instead of focusing on the lecture, you're focusing on something else. You're preoccupied with something else. Other control pandradha mind control. And the mind control varada irundhuna, just like that you cannot control, right? And watch pannide irkeenga a lecturer, I shouldn't think about my kid, I shouldn't think about husband. That's not going to happen. Appa adu வந்து cultivate பண்ணனும். It's called cultivating that habit, right? How are you going to cultivate that? அதுக்கு தான் வந்து நான் மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்றேன். மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன்ங்கிறது லிட்டில் பிட் ஹையர் லெவல். அதை வந்து மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங்கை அச்சீவ் பண்றதே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், ரைட்? யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் அண்ட் தென் அட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் யூ ஸ்டார்ட் ரியலைசிங், யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் நீங்க மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷனுக்கு போகலாம். அந்த ப்ரீ ஆக்குபைட் தாட்ஸ்லேருந்து நீங்க வரணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மேக் இட் அ ருட்டீன். மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங்கை ஒரு ருட்டீன் ஆக்கணும். ஒரு ஃபுட் அடிக்ஷன்ல இருந்து நீங்க வரணுமா, யூ ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே. ஒரு ட்ரக் அபியூஸ்ல இருந்து வரணுமா, யூ ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே. அதே மாதிரி ப்ரீ ஆக்குபைட் தாட்டும் ஒரு நெகட்டிவ் தாட் தான், யூ ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங். Can I have one question? Yes.
Madam? Yes, yeah, yes. Go ahead. Sir, after 50 years, Okay. the efficiency of the male is coming down in memory power and also the execution and also in handling the problem. Why it is coming for the men after 50? It's one type of mental stability is not there. We are stable up to 50. After 50, we see the stability in the mental behavior and other things are coming down. Why it is? Okay. So அது வந்து நான் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணி பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க. It's a wrong notion. It's a wrong notion. It's a wrong conception. 50 and 60க்கு மேல நம்ம வந்து மென்டல் ஏஜிங் இருக்கு, பிசிக்கல் ஏஜிங் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். It's not. Age is only a number. Okay. The reason is நம்ம 30, 40ல இருக்கிற பாடி மெட்டாபலிசமும் 50s, 60s and 70sல இருக்கிற பாடி மெட்டாபலிசமும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நீங்க 30s, 40sல இருக்க சாப்பிட்ட அதே சாப்பாட்டு அளவை அதே சாப்பாடை 50s, 60sல சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா உங்க மெட்டாபலிசம் கம்மியாயிடுது. அதே மாதிரிதான் அது. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க 30s, 40sல வாக் பண்ணாலே போதும், சாப்பிட்டுட்டு வாக் பண்ணாலே போதும், உங்க மெட்டாபலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த உங்க பாடி ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அதுவே உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கும். சாப்பிட்டதெல்லாம் உடனே செரிச்சிரும். லிவர் ஹெல்த்தியா இருக்கும். லிவர் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்ல எது இதெல்லாம் தேவைப்படுமோ எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். ஆனா 50s and 60s ஆகும்போது நம்ம வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கம்மி பண்ணிடுறோம். ஓகே, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கம்மி ஆயிடுது. அதே மாதிரி மென்டல் ஆக்டிவிட்டியும் ஸ்லோ டவுன் ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றது இல்லை. நம்ம வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒரு புக்கை டெய்லி ரீட் பண்றதோ, ஒரு நியூஸ் பேப்பரை ரீட் பண்றதோ, ஒரு டெய்லி வாக் பண்றோமோ, ஒரு எக்ஸசைஸ் ருட்டீனை வச்சுக்கிட்டாலோ, அப்ப மெட்டாபலிசமை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நம்ம 30sல இருக்கிற மெட்டாபலிசமோட அந்த பாடி மெட்டாபலிசம் வந்து அதிகமா தேவைப்படுது ஏஜிங் ஆகும்போது. நம்ம பண்றது இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம்னா வேலை வேலை வேலைன்னு நினைச்சிட்டு உடம்ப விட்டுறோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உடம்புல ஒபிசிட்டி வந்துடுது, லிவர் ஏஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது, மைண்டும் ஏஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. ஐ டாக்ட் அபவுட் கிரே மேட்டர் ஏஜிங், ரைட்? தட்ஸ் வாட் கொஸ்டின் இஸ் அபவுட். உங்க கொஸ்டின் அதே கொஸ்டின் தான் கேக்குறீங்க நீங்க. இட்ஸ் கால் கிரே மேட்டர் ஏஜிங். அப்ப எல்லா பாடி பார்ட்ஸும் என்ன ஆகும்னா ப்ரீ மெச்சூரா ஏஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த மெட்டாபலிசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? We have to do more than what we were doing before. I'm not asking you to do the same thing what we were doing before. You have to do more what you were doing before. அப்போ நீங்க ஒரு 300 feet வாக் பண்ணீங்களா, இப்போ வந்து you have to walk at least 5 miles. அப்போ வந்து ஒரு ஓடுனீங்க, ரன் பண்ணீங்க, இப்போ உங்களால ஓட முடியல, எனக்கு முட்டியில இதாயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க. You try to run as much as possible. ஒரு ட்ரெட்மில்ல போய் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓடுங்க. So that is all aging, and which is reversible, and it has been proven scientifically. அந்த ப்ராசஸ் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். டிமென்ஷியான்னு ஒன்று இருக்கு. இட்ஸ் கால்ட் செனைல் டிமென்ஷியா. அது வந்து யூஸ்வலா 60s and 70sல வரும். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம மைண்டையும் பாடியும் நம்ம ஆக்டிவா வச்சுக்கிட்டோம்னா we can postpone the onset of senile dementia அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பனா நம்மளோட லாஞ்சிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதாவது லைஃப்ல வந்து லாஞ்சிவிட்டிங்கிறது வந்து நான் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபா சொல்றேன். லைக் லிவிங் லாங்கர்னு சொல்ல வரல. லிவிங் லாங்கர் அட் த சேம் டைம் ஹேவிங் அ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், ரைட்? நீங்க முன்ன சைக்கிள்ல போனீங்கன்னா இப்பயும் உங்களால சைக்கிள்ல போக முடியுது. உங்களால இண்டிபெண்டா லிவ் பண்ண முடியுது. அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் உங்களால பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதுதான் லாஞ்சிவிட்டி அப்படிங்கிறது. அதான் சர்வைவல்னு சொல்றது. அதனால வந்து யூ ட்ரை டு டூ மோர் தென் வாட் யூ ஆர் டூயிங். இட்ஸ் அ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். அந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் அ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். கட்டாயமா நீங்க அதை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். அந்த 60s, 50s and 60sல நடக்கிறது, 80sல நடக்கிறது வந்து 60s and 50sலயே நம்ம பார்க்க கூடாது. அதை வந்து நம்ம 80s and 90sக்கு கொண்டு போகணும். அதுதான் நம்ம கோலா இருக்கணும். அதனால வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், மென்டல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும். நிறைய வந்து சுடோக்குன்னுலாம் நிறைய நம்ம கேம்ஸ்லாம் இருக்கு, மைண்ட் கேம்ஸ்லாம். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அது பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா we can postpone all that. So it's a wrong notion actually. Thank you. Thank you. Ma'am, I have a question.
Yes. Any tips to get rid of obsessive thinking, ma'am? Like I get a thought once in a while, I think about it a lot, but then I make conscious about it and then I drive the thought away. பட் திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு 1 month 2 months கழிச்சு திருப்பியும் ஏதாவது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது மைண்ட் வாண்டர் ஆகி திருப்பியும் அதே தாட் திருப்பி வந்து once again அது மாதிரி பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஸோ எனி டிப்ஸ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தட்? So same அதே கொஸ்டின் வெவ்வேறு ஃபார்ம்ஸ்ல வருது. So it's called obsessive compulsive behavior. So obsessive compulsing போது you're obsessed about one particular thing and it keeps coming back again and again. So that's called compulsive. And the obsessive compulsive behavior வந்து actually there is a disorder கூட இருக்கு. அந்த நோயாயிடும் அது. இது வந்து நான் நோயை பத்தி பேசல. இந்த behavior வந்து which you can change, which you can modify, which you can deal with. இதே மாதிரி அது அந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரும்போது அந்த தாட்ஸ் வந்து நீங்க அலோவ் பண்ணணும். என்ன தாட்ஸ் வருதோ அப்சசிவ் தாட்ஸ் அதை அலோவ் பண்ணுங்க, அதுல டுவெல் பண்ணுங்க, அதை திங்க் பண்ணுங்க. திங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரீதிங் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க எப்படி வந்து அந்த தாட்டை வந்து அந்த அப்சசிவ் தாட் வருதோ எப்படி அலோவ் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி அந்த பிளேஸ்ல அந்த தாட்டுக்கு பதிலா பிரீதிங்கை கொண்டு வாங்க. ஸோ பிரீதிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. You focus on your inhalation and you focus on your exhalation and try to do that several times, like 20 minutes எடுத்துட்டு breathe in, breathe out, breathe in, breathe out போது அதுல focus பண்றீங்க. Take a deep breath, feel that your lungs are expanding, feel that your diaphragm is pushing down, feel that your abdomen is moving forward. Exhale பண்ணும்போது you feel that your abdomen is pushing up and your lungs is pushing up and you're exhaling. அந்த தாட்டை வந்து இந்த தாட்டால ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. So when you replace it with a breathing, அந்த obsessive compulsive behavior கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும். So it's like replacing one thought with another thought. அவ்வளவுதான். It's easy to say but difficult to practice. You're not alone. நானுமே வந்து பண்ணுவேன் வேலையில இருக்கும் போதெல்லாம் I try to do that. I myself finding it difficult, but still you keep doing it. At some point அந்த break point கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ வந்து ஒரு 10 minutes உங்களால பண்ண முடியும் அந்த நெகட்டிவ் தாட் இல்லாம. அப்புறம் 20 minutes பண்ண முடியும், அப்போ 40 minutes பண்ண முடியும். அப்படிங்கும்போது ஸ்லோவா கல்டிவேட் பண்ணலாம். யூ ஹேவ் பிளென்டி ஆஃப் டைம். 24 hours நம்ம வந்து 20 minutes அலாட் பண்ண முடியாதா, 20 minutes அலாட் பண்ண முடியாதா, கட்டாயமா பண்ண முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா யூ வில் கெட் சக்சஸ்ஃபுல். இது என்னன்னா கிட்ஸுக்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்ப நான் ரியலைஸ் பண்ணல, என் டாக்டருக்குலாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்கல இதை பத்தி. ஏன்னா அப்பெல்லாம் நமக்கு தெரியல. இப்பதான் அதை பத்தி நம்ம நிறைய படிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால வந்து குழந்தைங்க இருக்கிறவங்க வந்து இது சின்ன வயசுலயே ஸ்டார்ட் பண்றது நல்லது. ஒரு 10 வயசு 15 வயசுல இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஒரு இடத்துல உட்காந்து இந்த மாதிரி பிரீதிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்ஹேல் பண்ணு, எக்ஸ்ஹேல் பண்ணு, மெடிடேட் பண்ணு அப்படிங்கறத நம்ம சின்ன வயசுலயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்படி அது நம்ம கல்ச்சர் எடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட கல்ச்சர் வந்து இட்ஸ் a very rich culture. யோகாவை எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவே பெரிய ஓஷன். நம்ம எங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்? நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு யோகாவே சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நம்ம. There's also one more question, ma'am. It's how to overcome fear of future from Sharon. Fear of all I think they are similar kind of questions, ma'am. Yes, அதேதான், சேம் திங். ஃபியர் ஆஃப் ஃபியூச்சரும் அதேதான். அந்த ஃபியரை போக்கணும்னா அந்த ஃபியரை வந்து நீங்க பாசிட்டிவ் தாட்டா எடுத்துக்கணும். நெகட்டிவ் தாட்டை பாசிட்டிவ் தாட்டா மாத்தி அதை எப்படி வந்து பாசிட்டிவ் தாட்டா கொண்டு வருதுன்னு பார்க்கணும். அந்த தாட்டை நீங்க பாசிட்டிவா ஆக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து கியூரியாசிட்டியோட பார்க்கணும். அதை எப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அது ஃபியரை வந்து ஃபியராகவே எடுத்துக்காம அதை ஒரு சேலஞ்சிங்கா எடுத்து அப்படியே வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒண்ணுமே நான் பண்ண முடியாம போயிட்டா என்ன நடக்க போகுது, என்ன நம்ம அதனால நம்ம எப்படி எஃபெக்ட் ஆக போறோம், நம்மள ஒன்றும் எஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்லை, வேற ஒரு பேத் எடுத்து நம்ம செய்ய போறோம். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு get scared about the community. You shouldn't get scared about society. You shouldn't get worried about your parents. If parents என்ன சொல்ல போறாங்களோ, ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல போறாங்களோ, சொசைட்டி நம்மள என்ன பேச போதோ, அதை மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணாம உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்க செய்யுங்க. அதை இப்ப செய்யாட்டி கூட பின்னாடி செய்ய போறீங்க. யூ டேக் யுவர் ஓன் டைம். நம்ம இதுல இந்தியாவில பொறுத்த வரையில எல்லாமே அந்த ஏஜ்ல நடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை மாதிரி திங்க் பண்ண தேவையில்லை.
உங்களால 24-25ல சாதிக்க முடியாததுல 30-35ல சாதிக்கலாம், 40-45ல சாதிக்கலாம். யூ டேக் யுவர் ஓன் டைம். எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே டைம்ல நடக்காது இல்லையா? யூ கீப் ட்ரைங். அட் சர்டன் பாயிண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ் இட். Are there any more questions? Yes, ma'am. I think there are no more questions, ma'am. Okay. Fine. So once again, thank you very much, ma'am, for that wonderful lecture. Sure. I'll be posting the feedback form in the chat box now, and I now invite my friend Surariha to propose the formal vote of thanks. Sure. A wonderful morning to all. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this webinar. First and foremost, I would like to thank our special guest, Dr. Usha Ranganathan ma'am, who despite her busy schedule has found time to grace this occasion. Thanks for enlightening us about how overall well-being is a combination of physical, mental and social health. Thank you, ma'am. I express my heartfelt thanks to our secretary, Shri Ashok Kumar Mundra sir, for his guidance and his valuable contribution. I thank our well-wisher, Captain Dr. Santosh Babu sir, our principal, for his support, vision and commitment. My heartfelt thanks to our beloved head of the department, Dr. D. Shyamala ma'am, for the motivation, guidance and encouragement for helping us to learn something outside our syllabus. I would like to thank our coordinators, K. Gomati ma'am and J. Pragadi sir, for their efforts to make this webinar a grand success. I like to extend my heartfelt thanks to the teaching faculties who have coordinated to make this event a grand success and their constant support and commitment in encouraging us. Last but not the least, I thank my fellow students for their cooperation in making this webinar a resounding success. Finally, I leave you with this inspiring quote by Madam Marie Curie. You must never be fearful about what you are doing when it is right. Thank you.